So yesterday I have completed the theoretical part. So today we'll look into lab sessions. Okay. So we will look only around 18 tasks are there in tablespace management. Today we will discuss about 5. Okay. We'll try to complete 5. First one is the basic thing, like create a one tablespace. Okay. And second one is with additional parameters, additional storage parameters. Okay. And after that, already for existing table space, okay, we are going to add a new data file. That means, see, while creating a table space, we have to create with at least one data file. Why? Because data file is the main thing, right? This is the logical representation for data file. So at least with one data file we should create the table space. Okay, for that we are going to add a new data file. One more data file we will add, and will increase the size of the table space also. Okay, and how to increase size of existing data file? Already the data files is will be there, right, in the table space. So for that one, how we will increase the size? Okay, these 5 things we'll cover today. Okay, select name, open underscore mode, open underscore mode. Okay, and we'll check the log also, log underscore mode from v dollar database. Okay, it's in Oracle log mode. So we'll check what are the data files existing in this database by using the data dictionary view called DBA underscore data underscore files. Okay, so select file underscore. Okay, before that we'll see what are the columns consist in this table. Okay, like what is the table? This is the data dictionary table to view our data file locations. DBA underscore data underscore files. Okay, see, these are all our columns in our table called data dictionary table called DBA underscore data underscore files. This is purely related to check our data file information. Okay, to get our data file information, we'll see select how we can check. We need the table space name first. Okay, then we need the file name. Okay, and if you want to check the status, you can check the status. Okay, from DBA underscore data underscore files. So if you query this view, okay, query these columns, then it will give you what are the table spaces and along with its physical data file locations. Okay, we'll see. Set lines 300, pages 200. Okay, see, by default my first table space, that means system table space, the path is this is, see, it is in physical directory called prod testdb4 and again testdb4 data file. In data file, this is the naming convention. Okay, this is the naming convention and status is available. In the same way sysocs table space, in the same way users, in the same way undo tbs, these are all by default table spaces. Okay, while creating the database we have to create these files. Okay, if you observe, one more mandatory file is required. What is that file? Temp file. But the temp file is not showing in this data dictionary table, db underscore data underscore files. Okay, temp file we have to look into different table called db underscore temp underscore files. Okay, we have a separate class on that one. On that day we'll see. For today we'll look into see. We have what are the table spaces we have. We can check in this way also. CL SCR, right? Select
tablespace underscore name from, okay, DBA underscore table spaces. This is purely about table space information. Okay, see, only these table spaces are available here, right? Now, if you want to create a new table space, okay, for example, uh, you got a request, okay, you got a request like create a table space, okay, along with this size of amount of size, like 2 GB of size, we need a table space on this particular database. Okay, you got a request like that. So what we will do first for creating the table space, see how the syntax. The syntax is like we are creating, so we are using the DML command called create, and you have to mention the table space. Why? Because you are creating a table space, so you have to tell what to create. Create table space and table space name and the data file where the physical file should reside, okay, and this size. Okay, simply see, create, I am creating, what I am creating, table space, so you have to mention the table space, and you can give the table space name, like what is the name we can give, test. Okay, test is my table space name, and you have to add the physical file, data file. Okay, in the data file location, what are the data file locations here? You can copy here, or you can create on your own at any place. Okay, if you have a file system called u01, u02, prod, stage, okay, at anywhere you can create. Okay, but before creating logically this prod testdb4 testdb4 data file, the location which you are giving right here, that should be physically available in our file system. Okay, see now I want to store my, okay, this data file related to this table space in this prod. Okay, uh, testdb4 testdb4, or I will keep this testdb4 vara data, okay, data file. Okay, here I am giving data file name, physical data file name as test01.dbf. The extension should be dbf. Okay, size is 100 M. I'm giving only 100 M. So see, under this directory, whether if this directory is exists, then it will create. If it is doesn't exist, it will drop out. Okay, it will fail. We'll see what will happen. See, this directory is not there. What it is saying? Error in creating database file. Okay, see, error in creating database file. Prod testdb4 vara data data file test01.dbf. What it is saying? The second error, file create error, unable to create file. And the third, it is showing the operating system error as no such file or directory. See, it's simply pointing this directory is not available. So what we will do, we'll create the directory. Okay, see df-h. This is our file systems. Okay, in this I am going to use this mount point prod. So cd prod. What is there in this prod? See, these are all our directories are existing here. So I'm going to testdb4. Why? Because my database is testdb4. So cd testdb4 and ls-ltr. See, under this directory we have to create, right, that vara data, data file, everything. See, that is the right testdb4 vara data, data file. So under testdb4 nothing is there, only testdb. Another folder called testdb is there. So now I'm going to create that one. mkdir. Okay, what is that one? Vara data, vara data. Okay, and see my vara data came. Okay, so cd, you can go to cd vara data. Now I am in, see, prod testdb4 vara data. So now
I'm going to create mkdir data file. Why? Because my data file should reside in this data file or files. Okay, cd, or you can do ls-ltr. See, data files came. Okay, cd data files pwd. So under this one nothing will be there. Why? Because so now I'm going to start one more time. I will execute this one more time. So see, now this testdb01.dbf is there, right? This will create under that directory. Data files. See, the table space is created. We'll check. See, test table space is created, right? Test table space is created. You can choose many options here. Like you can describe DBA and table spaces. See, these are all our columns only. Okay, you can choose anything, whether it is a small file or big file, all these things. Okay, and you can also check the status also. See, now I will check the status. Select tablespace underscore name. Okay, status from DBA underscore table spaces. See, the status is online. Okay, we'll check in physical level. We'll see where I am at prod testdb4 vara data files ls-ltr. See, my data file, it came, right? This is how you are going to create a table space. Simple. Oh, where is this one? See, create table space. And what are the table space you want to create? The table space name and data file. This is the physical location of a file. Okay, should reside, and along with this size. What is the size of this one? 100 M. See, 100 M. This is bytes, and this is kilobytes, and this is megabytes. 100 M. Okay. The first task is completed. The second task, create tablespace with extra parameters. Create tables with additional storage parameters. Okay. See here, create tablespace name, and the data file location, size you kept. After that, I'm using the storage parameters, extra storage parameters, or extra options like a reuse. Okay, auto extend on, next extend 1M, max size how much. Okay, these are the files. See, auto extend on next 1M. That means when it runs out of space, it will automatically extend the database file by 1M whenever required. Okay, మీరు ఈ ఆటో ఎక్స్టెండ్ ఆన్ ఇచ్చారనుకోండి. ఓకే, ఇదంతా ఒకటే. ఆటో ఎక్స్టెండ్ ఆన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ 1M అని ఇచ్చారనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ 100M కంప్లీట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఈ డేటా ఫైల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే మరొక 1MB యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ 1MB కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ 1MB యాడ్ చేస్తుంది. అంటిల్ ఎట్ వాట్ స్టేజ్ ఇట్ విల్ ఎక్స్టెండ్ ది సైజ్ అంటే మ్యాక్స్ సైజ్ మనం 2GB ఇచ్చాం. 2GB రీచ్ అయినంత వరకు ఇది ఆటో ఎక్స్టెండ్ 1M అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో విల్ క్రియేట్ దిస్. సో I'm creating one more. Create. Wait, I will clear this one. CLSER. See, create table space test2. Okay, data file prod
test db for vara data, vara data, and data files, and test02.dbf. Okay, size 100 m. Okay, auto extend on. Next, this is the syntax: auto extend on. After auto extend on, what is the size it should increase, or size it should auto extend? You have to give like 10 m. Okay, max size is 2G. See, table space was created. Select table space underscore name, uh, status auto extend on from DBA underscore table spaces. I think auto extend on is there in this force logging. Table space name, block size, initial extent, min extent, max extent, PCT increase, status, content logging, force logging, extent management, allocation type. I think auto extent is not there here, so we'll status from DBA underscore table spaces. See, my test2 came. Test2 was created. You'll see describe DBA underscore. We'll check in another table. Data underscore files table. We'll check whether auto extend is highlighting or not. Relate to info auto extensible. Yes, here it is. Okay. So select my tablespace name, my file name, and the status, and is auto extensible on or not, it will show from dba underscore data underscore files. See, col call file name format a 45. See, you guys can view my screen, right? See, system, and this is the file name, that is physical file. Status is available, and this auto extensible it's showing as SC. And for test, which I have created in the beginning, okay, I didn't mention any auto extend on. So see, the auto extend it's showing as no. Okay, then you have to check the test2, which I have created recently with auto extensible, and the column it is showing as S, right? So this is how you can check. I will paste this for you. Please note down these queries. Okay, or I'll do one thing. I will keep a notepad here. Yeah, see, to check the table space level info, describe dba underscore
table spaces. Okay, and describe DBA underscore data underscore files, or I think I have kept in the PPT, right? All the views. Let me check once. Okay, so CLSER. See, ఎలా అంటే describe DBA underscore table spaces. See, ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఇందులో వచ్చేసి సెగ్మెంట్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ ఇదొక కాలం, ప్లగ్ఇన్ ఇదొక కాలం. దీని ఫార్మాట్ సెట్ చేయాలంటే సెట్ లైన్ సైజ్ పేజ్ సైజ్. ఓ ఓకే ఓకే, వేరేకి వచ్చిందా? CLSER describe DBA underscore table spaces. See, ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి ఎగ్జిట్ అవ్వండి, ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ రండి. ఐ మీన్ మళ్ళీ సీక్వెల్ ప్లస్ కనెక్ట్ అయితే వచ్చేసింది ఫార్మాట్. సో చూడండి, ఈ నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ మన కాలమ్స్ అనమాట. మన టేబుల్లో ఇవన్నీ మన కాలమ్స్. ఓకే, ఇవి టైప్స్ అనమాట. ఇప్పుడు టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ ఉంది, టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ ఏంటి? స్ట్రింగ్ కాబట్టి వేర్కేర్ ఉంది. బ్లాక్ సైజ్ అనేది న్యూమరిక్ కాబట్టి నెంబర్. స్టేటస్ అనేది స్ట్రింగ్ కాబట్టి వేర్కేర్, అలా అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ కాలమ్స్. ఇందులో మీకు ఏ కాలం కావాలి ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ఇలా చూసుకోండి. ఓకే, డిస్క్రైబ్ చేసి ప్రతి వ్యూ చూడండి. ఓకే, విల్ గో టు ది థర్డ్ వన్, max size. This will keep extending the size of this particular data dbf, that means data file, until it reaches 2 GB, as I said. Okay, and now third one, add new data file to increase the size of table space. Okay, here ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ ఒక టేబుల్ స్పేస్ ఉంది. ఫస్ట్ టెస్ట్ అనే టేబుల్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, దానికి ఏంటి సైజు 100 MB అని ఇచ్చాను, ఆటో ఎక్స్టెండ్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఆ 100 MB ఈ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, యూటిలైజేషన్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ ఆ టేబుల్ స్పేస్ని యూజ్ చేయగలమా? చేయలేం. ఎందుకు అంటే ఉన్నదే సింగిల్ డేటా ఫైల్, ఆ డేటా ఫైల్ కూడా ఆక్యుపై అయిపోయింది 100 MB. సో దాన్ని ఇప్పుడు అయితే రీసైజ్ చేయాలి, లేదు అంటే సైజ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అంటే ఇంకొక డేటా ఫైల్ అనేది యాడ్ చేయాలి. 2 ways. ఓకే, ఫస్ట్ వే వచ్చేసి మనం ఇంకొక డేటా ఫైల్ యాడ్ చేయడం ఎలా అనేది చూద్దాం. ఓకే, యా, సో select table space underscore name from DBA underscore table spaces. File name కూడా తీసుకున్నాం, file underscore name from DBA underscore table spaces. సో ఫైల్ నేమ్ అనేది DB underscore table spaces లో లేదు, DB underscore data underscore files. Set lines 300, pages 250. Column file name format A50. ఓకే, ఇక్కడ చూసారంటే నా టెస్ట్ DBA ఉంది ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ స్పేస్కి కొత్త డేటా ఫైల్ అంటే సెకండ్ డేటా ఫైల్ అనేది యాడ్ చేస్తాను. అది ఎలా యాడ్ చేస్తానో చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేయట్లేదు, మోడిఫై చేస్తాను. సో మోడిఫై చేయడానికి DML కమాండ్ ఏంటి? ఆల్టర్
ఏం ఆల్టర్ చేస్తున్నాను, ఏం మోడిఫై చేస్తున్నాను? టేబుల్ స్పేస్ కాబట్టి టేబుల్ స్పేస్. ఏ టేబుల్ స్పేస్ మోడిఫై చేస్తున్నాను? టెస్ట్ అనే టేబుల్ స్పేస్. ఓకే. అసలు ఏ మోడిఫికేషన్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను? డిలీట్ చేస్తున్నానా, లేదంటే యాడ్ చేస్తున్నానా, ఓకే, లేదంటే రీసైజ్ చేస్తున్నానా ఏంటి అనేది. ఓకే, సో నేను యాడ్ చేస్తాను. యాడ్ డేటా ఫైల్ సేమ్. సింపుల్గా ఒక యాడ్ కమాండ్ అనేది ఎక్స్ట్రా పెట్టి ఆల్టర్ యాడ్ ఈ రెండు పెట్టి, ఇది కదా నా లొకేషన్, ఫిజికల్ ఫైల్ లొకేషన్. టెస్ట్ 01a.dbf. ఎందుకంటే ఆ ఫస్ట్ డేటా ఫైల్లోనే నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఏ అని పెట్టుకున్నాను. సైజ్ మనకు 100 M. ఆటో ఎక్స్టెండ్ ఆన్. నెక్స్ట్ 5M. ఓకే, 5M. మ్యాక్స్ సైజ్ 1G తో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సి టేబుల్ స్పేస్ ఆల్టర్డ్ అంటే యాడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సి టెస్ట్ 2 వచ్చాయి కదా, చూడండి. టెస్ట్ 018.dbf, టెస్ట్ 01.dbf. క్లియర్ రైట్? చూడండి, నేను యాడ్ చేశాను. టెస్ట్ అనే టేబుల్ స్పేస్కి నేను ఇంకొక డేటా ఫైల్ అనేది యాడ్ చేశాను. ఫిజికల్ డేటా ఫైల్ అనేది యాడ్ చేశాను. ఓకే, చూడండి, ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న టేబుల్ స్పేస్కి ఇంకొక డేటా ఫైల్, ఎన్ని డేటా ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని డేటా ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ డేటా ఫైల్స్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ వన్, యాడ్ న్యూ డేటా ఫైల్ విత్ ఎక్స్ట్రా పారామీటర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆటో ఎక్స్టెండ్ మీకు చూపించాను కదా ఇప్పుడు, అదే థర్డ్ వన్. ఓకే, ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను కాబట్టి నేను మరి చూపించట్లేదు మీకు. చూడండి, ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్, యాడ్ డేటా ఫైల్, సైజ్ వచ్చేసి 100 M, ఆటో ఎక్స్టెండ్ ఆన్, నెక్స్ట్ 512 మ్యాక్స్ సైజ్. దట్స్ ఆల్, దట్స్ సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ రీసైజ్. మీకు 2 టైప్స్ ఉన్నాను కదా. ఇన్ కేస్ ఒక టేబుల్ స్పేస్లో సింగిల్ డేటా ఫైల్ ఉన్నప్పుడు ఆ సింగిల్ డేటా ఫైల్ తాలూకా సైజ్ అనేది ఆక్యుపై అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో మీరు ఇప్పుడు 2 టైప్స్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి రీసైజ్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే మీరు వచ్చేసి ఇంకొక డేటా ఫైల్ యాడ్ చేయొచ్చు. అది కూడా డిపెండ్స్ అపాన్ ఎప్పుడు రీసైజ్ చేయగలరు అంటే, మీకు మ్యాక్స్ సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేసినప్పుడు, ఇక్కడ మ్యాక్స్ సైజ్ మెన్షన్ చేశాం కదా, చేసినప్పుడు ఈ ఆటో ఎక్స్టెండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్స్ ఇవ్వకపోయినప్పుడు, ఓకే, మీరు ఈ సైజ్ వచ్చేసి ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు మాన్యువల్గా. అంటే మాన్యువల్గా ఆటో ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. ఓకే, దాన్నే ఏంటంటే రీసైజ్ అంటున్నాం. మాన్యువల్గా ఆటో ఎక్స్టెండ్ అనేది ఆన్ చేయకపోయినప్పుడు ఏమవుద్ది, మాన్యువల్గా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇలా రీసైజ్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చేసి, ఓకే, ఈ రీసైజ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మనం చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇదే కదా మనం చేయాల్సిందే, రైట్? ఆల్టర్ డేటాబేస్. నేను డేటా ఫైల్ ఒక్కటే కదా చేస్తాను, సో ఇక్కడ నేను టేబుల్ స్పేస్ వాడక్కర్లేదు. డేటాబేస్ డేటా ఫైల్ టెస్ట్ డిబి. ఓకే, రీసైజ్ 500M. ఓకే, రీసైజ్ 500M అంటే నేను ఒక 400M వచ్చేసి పెంచాను అనమాట. యా యా, కన్ఫ్యూజింగా. సి, అవును అవును, ఎందుకు ఇచ్చాను
ఆ, చెప్తాను చూడండి. మీరు టేబుల్ స్పేస్ లెవెల్‌లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే మీరు ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే నేను టేబుల్ స్పేస్‌కి సమ్ మోడిఫికేషన్ చేస్తాను. ఓకే. ఈ టేబుల్ స్పేస్‌కి నేను ఇంకొక ఫిజికల్ ఫైల్ అనేది యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ అనేది కన్ఫర్మ్‌గా ఇవ్వాలి. లేదంటే అది ఎక్కడ యాడ్ చేయాలో దానికి తెలీదు కదా! ఓకే. మీరు సింపుల్‌గా బ్లైండ్‌గా 2 థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టేబుల్ స్పేస్ లెవెల్‌లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ గాని, డ్రాప్స్ గాని ఏవైనా పెర్ఫార్మ్ చేయాలంటే మీరు ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ యూజ్ చేయాలి. డేటా ఫైల్, ఫిజికల్ ఫైల్స్ మీద ఏమైనా సరే మోడిఫికేషన్స్ గాని ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే సింపుల్‌గా ఆల్టర్ డేటాబేస్ డేటా ఫైల్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇదే డిఫరెన్స్. ఓకే. సింపుల్‌గా మీరు డైరెక్ట్‌గా ఫిజికల్ ఫైల్ మీద ఏమైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే ఆల్టర్ డేటాబేస్ డేటా ఫైల్ ఇవ్వాలి. లేదు టేబుల్ స్పేస్ మీద ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ అని ఇవ్వాలి. అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు? ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఆ, అవును. ఆల్టర్ డేటాబేస్ నేమ్. అంటే డైరెక్ట్‌గా మనం ఫిజికల్ ఫైల్‌ని మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆల్టర్ డేటాబేస్. హ్మ్. కాకపోతే చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ ఈస్ సారీ టెస్ట్. ఓకే. డేటా ఫైల్ రీసైజ్. ఓకే. 200 M. సి ఏమంటుంది? మిస్సింగ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ ఆప్షన్ అంటుంది. ఓకే. ఎందుకంటే మనకి డేటా ఫైల్ అనేది ఫిజికల్ ఫైల్ కాబట్టి మనం డేటాబేస్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయాలి. టేబుల్ స్పేస్ అని మెన్షన్ చేస్తే అది రీసైజ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ రీసైజ్ అన్నాము అంటే డేటా ఫైల్. ఓకే. 2 వేస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ స్పేస్ ఇన్ అవర్ టేబుల్ స్పేస్. ఒకటి యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేయాలంటే ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ అని ఇచ్చేసి. సెకండ్ థింగ్ ఉన్న డేటా ఫైల్ సైజే ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఆల్టర్ డేటాబేస్ డేటా ఫైల్. ఓకే. బ్లైండ్‌గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు టేబుల్ స్పేస్ లెవెల్‌లో ఏమైనా మోడిఫై చేయాలంటే ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. లేదు ఫైల్ మీద ఏదైనా ఫిజికల్ ఫైల్స్ కదా ఇదంతా. ప్రాడ్, టెస్ట్ DB4 డేటా ఫైల్ ఇవన్నీ ఫిజికల్ ఫైల్స్ కదా! ఫిజికల్ ఫైల్ లొకేషన్స్ కదా! ఈ ఫిజికల్ ఫైల్స్ మీద ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి అనుకుంటే ఆల్టర్ డేటాబేస్ డేటా ఫైల్ అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇంక్రీజింగ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. ఓకే. రీసైజ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే. See, when you don't have the auto extend on, you can also increase the size of particular data file as shown below. చెప్పాను కదా ఆటో ఎక్స్టెండ్ లేకపోతే ఈ విధంగా మనం రీసైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. టేబుల్ స్పేస్ యూజ్ చేయడానికి DB_టేబుల్ స్పేసెస్. ఓకే. సైజ్ ఇప్పుడు మీరు 100M 200M 2G అని ఇచ్చారు కదా వాటి సైజెస్ చూడడానికి మనం ఈ కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు. వేర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు టెస్ట్. ఓకే. చూడండి సెలెక్ట్ ఫైల్ ఐడి ఫైల్ నేమ్ బైట్స్ కిలోబైట్స్ మెగాబైట్స్. ఓకే. ఫ్రమ్ DB_data_files. అంతే కదా సైజ్ అంటే ఏంటి మన ఫిజికల్ ఫైల్ సైజే ఉంటుంది కదా. యాక్చువల్ డేటా వచ్చేసి ఫిజికల్ ఫైల్స్ స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. CLSER. సో అందుకనే ఈ క్వరీ చూడండి. నా test01 DBF వచ్చేసి ప్రీవియస్గా ఓకే 100M దాన్ని 500M చేశాను. ఓకే. దాని ఫైల్ ఐడి వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్గా ఒరాకిల్ అసైన్ చేస్తుంది ఇట్స్ 5. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎలా 5 అంటే ఇప్పుడు నేను test01 అనేది లాస్ట్ డేటా ఫైల్ యాడ్ చేశాను కాబట్టి 7 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక డేటా ఫైల్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి 8. ఇంకొక డేటా ఫైల్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి 9. అది ఏ టేబుల్ స్పేస్ కైనా సంబంధం లేదు.
డేటా ఫైల్ ఇంకోటి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందంటే దీని సైజ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఓకే, ఐ మీన్ ఫైల్ ఐడి అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. రైట్, చూడండి దీని తాలూకు సైజ్ వచ్చేసి 100. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ వ్యూ ది సైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. లోకల్ అంటే ఫిజికల్గా ఫైల్స్ సెట్ అయ్యే చూడడం ఎలా అంటే సింపుల్గా ఓఎస్ లెవెల్లోకి వెళ్ళడం, ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్కి వెళ్ళి ls-ltr సి test01 అనేసి test02 అనేసి test01a అని చెప్పి test2 సి test2 100m. Okay, so this is how we're going to create. ఇంకేమున్నాయి, ఇదిగోండి డిస్క్రైబ్ db అండర్స్కోర్ టేబుల్ స్పేసెస్ dba డేటా ఫైల్స్. ఓకే, రేపు లోకల్ ఎక్స్టెంట్ మేనేజ్మెంట్ చూద్దాం. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్. ఓకే, tomorrow we'll cover from 7th point, 5th point, 6th point also, just for viewing purpose. Okay, for viewing purpose this one. So 6th point also completed. So tomorrow we will look into 7th. From 7th we will look.